Wanda nke Europe. Good afternoon. Good afternoon to you. Yeah, anyị anachitekwa azụ na nkata anyị na-akpa maka good governance. Maka etu ọ ga-esi dụrụ ndị be anyị mma. Maka na ọ bụrụ na ndị na-achị ọchịchị na-eme ọfụma, ndị be anyị ga-adọ happy. Ọ bụrụ na ndị be anyị, ndị na-achị ọchịchị na ndị be anyị na-eme ọfụma, ndị be anyị ga-adịkwa happy. Ndị be anyị na-akwado atụ anya ka imelufe ifere nne maka na ndị be anyị bụ ndị na-agba mbọ. Ndị be anyị ji aka fa eme ihe niile ekwesịghị ime. Sọsọ obere ife ha tụrụ aka n'anya gọọmenti ka ọ mee idozi ụzọ, dozie skuul, dozie afịa, mee ka enwee law and order. Na the side of the people, gọọmenti emezie expect ka ha na-akwụ tax. Ọkwa na ihe ka ndị be anyị na-eme expect from gọọmenti. Enwere much. Abịa tata nkata nke anyị na-akpa tata bụ ka anyị nebanye anya n'ọchịchị Soludo site na taxation policy. Ego ọ na-amanye na tax na etu ndị mmadụ si akwụ ya. Ma ndị mmadụ adọ happy ka ndị mmadụ adọ happy. If I ga-enebanye anya today. Ideally, I will start by introducing Good Governance Ministry, GGM. We have to be saying it every day because if that is the only thing I, as a person, Ambassador General of Good Governance Ministry, could achieve in my lifetime, I will happily meet my creator that I've done my bit. At least I have given my dear people sense of direction that after God is government. After God is government. So we have to pay attention to what goes on inside the corridor of government. We have to hold them accountable. Of course, we have to know who and who is going there. We should know the quality and the character of those we are elected. And we should insist that the right people be sent to represent our interest. Emma, over the years, people believe that on the government, it's not our business. In few years ago, people believe that our votes do not count. That even if you try as much as possible to vote for somebody, that the power, the bourgeois, those few people who hijack the corridor of power and have been feeding facts with what is coming out from government will never allow the masses to come close. But that has been the belief, what people were thinking. But, you know, with the coming of good governance, we want to tell the people that that is not the truth. They just want to deceive people. They just want to give people fake information. They just want to discourage the masses. Good Governance Ministry is telling the masses to unite, to come together, and pursue common agenda. It is a fact. The fact remains that this ministry, if this ministry could secure 1 million members, and 1 million members have a common agenda, purpose, and that agenda is to promote anybody that will go into government to represent the interests of the masses. And such person will have character, such person will be competent, such person will be knowledgeable, such person can love the people. Another amaka.
Even right from my village, if we want to elect our village chairman, village, right? Village politics is the closest form of governance to the people. Because even at village level, everybody knows one another. And perhaps, and whether much budget. Enwegoro budget, onye ọbụla maara onye bụ ezigbo mmadụ na onye bụ onye oru. So ihe anyị na-eme na village bụ na anyị na-eje ayọ biko onye bụ ezigbo mmadụ yọọ ya biko si ya bịa duo anyị, come and lead us, come and preside over the affairs of the village for 3 years or 4 years as case may be. And that has been ongoing and it has been working. That is why some people say that Igbos are the holder of republican democracy. That in democracy, the democracy starts from Igbo people. So that is for GGM. I just want to take few minutes to tell our audience across the world, those following us through our YouTube channel, those on Facebook, Instagram, Twitter, I just want to send this as a reminder that this platform is for public interest and nothing more. We are here to serve the interest of the people. You may have personal interest, but what is driving us is public interest. So, Nkiru, welcome to our program today. Today, we should be looking at the taxation system in Anambra State. And being the representative of the people, we will not go into complex or ambiguous terms. We just use the common things we see on the street to demonstrate how the people see tax system in Anambra State. But before you speak, Nkiru, I just want to remind our audience that any tax system has to be fair. It has to be fair to the people and to the government. And those paying the tax will not feel it. Go for or ka ife bụ nnukwu ọrụ ka ha na-egote afia ka business ka gọọmenti na-eme. Ọ ga-abụ something they will pay willingly. And in paying that, they must gain government trust and confidence such that the tax ha na-akwụ are used or is used judiciously. A na-eji tax a na-akwụ na-etinye n'ọrụ, ha na-ene anya na-afụ ihe gọọmenti ji eme. Ịghọtago? And ha ga-afụkwu ndị na-anọ na gọọmenti ka ha na-ebi simple life. Ha afụ ndị bi nọ na gọọmenti asị ndị agha akwụsị tax, ewere ya na-ego nọ na obodo oyibo, were ya na-asụ ụmụfa n'obodo oyibo. Ịghọtago? Ha ga-afụ ya such that this our tax system eji ya alụ ụzọ, were ya na-alụ schools, were ya na-alụ market, were ya na-eme ka ọkụ na-enwu, were ya na-etinye mmiri n'ụzọ niile na village niile, ịkpọpe mmiri ọ na-agba. So imere area like that, you win the confidence of the people. And the people who na-akwụ tax, aga na-akwụ ya ka ọ na-afụfụ ụfụ na-arụ ekwugo nya. So that is the expectation of GGM. Now, Nkiru, being the representative of LP, ị ga-ene anya gọvanọ nke na-achị kịta ọ na-eme ọfụma n'ihe gbasara tax. Over to you. My name remains Nkiru Nwaizu. Yes, I am representing Labour Party, George Mogalo, with his running mates, Ifeoma Okaro. Before I will forge ahead or say anything, I will thank my people, those people that is watching us anywhere you are, depending your time zone. Good morning, good afternoon, good night.
We want to enlighten people and to educate people. I represent the voice of the voiceless, though I am representing Labour Party. Ndị be anyị dịka ife nwanne anyị nwoke kwu, anyị ma even in the Western world, you will pay your tax and you will see what government is using that tax. You will see how government will use that your money, your hard-earned money. It will be useful to you and to the public, and you will enjoy it. It will help to prolong your life, give you good health and otherwise. But abịa na Anambra, problem anyị bụ ndị mmadụ nwe bụ, we are suffering and laughing. Most of the time fault si n'aka anyị. Maka na ama na abịa ọdịka na Catholic Church now, amaba ọkwa sị gị kedu ihe ga-eme na onye a, o nwee ihe ịma ga-eme na onye a ama nchi fada, ngị bịa kwuo. Dọkịta na-ebe bịa kwuo onye public aka gị na onye a kwuo face to face. Ịma na iwe ntụpọ, ịma na ị ga-ejego mendị ndụ gị. And it is Satan ndị be anyị ga-akwụsị iti mkpu onye pụta ọchịchị negodunu kedu otu ya na family esi eme, nke bụ eziokwu, kedu otu o si atouch the life of poor people before wee bịa gwaba unu na ọ ga-achị unu. Onye edozitere ime ụlọ edozitere ụmụnne ya, ka ọ ga-esi dozite ndị ọzọ. And ụmụ nwanne anyị ma na tax bụ ụtụ isi ịtụa gọọmenti wee na-alụ ife. Yes, o wee nwanne anyị nwoke si n'Enugu kwuo na otu esi na anyanwụ ada akwụwu, mana ọfụ ihe gọvanọ Mba na-alụ wee welo nya ọ bụghịzi dị mmadụ na-agwụ ya. Ịma na ndị be anyị bụ loving people. I love Igbo people o. Maka na ị na-emetara anya ọfụma ya nyanwa ga-abụ ọnọlọ ọ na-asị taa na oge elugo ka nkwụa. O wee bụrụ ya bịa na Anambra steeti a, maka ihe jiri ọkwadozi ọchịchị Soludo orika. Ka anyị bidogodo na taxes. Number 1, ịbịa ihe ọ na-ana ndị moto, ihe ọ na-ana ndị shop, ihe ọ na-ana ndị keke, ihe ọ na-ana ndị nya ụtụ kalizili. Ịbịa kịta na ọgbaru, ikwete na ndị ọgbaru tipa na trip ọbụla ị ga na ihe ị ga-akwụ bụ 5,000 naira. Each trip ịgba n'ụzọ ihe ị ga-akwụ bụ 5,000 naira. Mana ifefa na-akwụbụ before Soludo abata bụ 1,400 naira. Ego ahụ kedụzi ebe ọ dị? Anatasi ego a ewelụkwa ya dịbe anya na-eti mkpu chekie 5,000 10,000 ọ na gị ka ị chekizie eyie ma 4 years egosi gị na akpa onye gị 5,000 10,000. You are suffering and you are smiling. Then abịa na ndị shuttle bus na Mkpọ Park ebe nkwụcha okwute ndị Igbo Mr. Peter Obi si go and verify. Ịbịa na park Mkpọ kịta ofu ihe lodu bọs a na-eji Ekwulọbịa, ihe ị ga-akwụ commission bụ 9,000 naira. Then ị pụta na gate kwụọ 900 naira, mana ị ga-akwụ 9,000 each trip load na park. Then ndị shuttle bus each one moto na-aga Ekwulọbịa ife ị ga-akwụ bụ 3,500 naira. Then ịkwụcha ekwukwa na gate 200 naira. Ekwuzie Soludo ha 4,000 naira a week. Kedu otu ya amasị sila anyị ike? Then ị bịa na side ebe ma read ndị tipa ofu ugboro ibu aja ga n'ụzọ ma okwute ihe ga-akwụ bụ 2,000 naira. Ọ bụzie na ije ya 10,000 ndị na-agbala aja ịmala ego na ke ihe ama njega ịmala ego na ọ bụ. Then the worst of it bụ ndị shop ono shop gị sokwa wee dị ife a na-akwụ bụ 4,000 ka a na-akwụ gọọmenti a month, mana ihe a na-akwụzi kịta 39,500 naira. Kedu ihe ejizi ego ahụ eme? Efu na taxes a na-akwụ na ọ dịzi too much. Ọkwa ka ndị moto kwụchala ihe ahụ iwe bịa gbaba emblem nya ịgba nke ndị a gba nke ndị akodi gba nke
iwe gbaba emblem obekwa na onye ego anyị kwụ ịbịazie ije ụlọ ego moto n'enu ọjị kpam adị ijesi afịa gotere itinyezie n'ego nke gị ihe wee gala ọnụ mana ọ na-asị anyị na taksị unu afụgo na taksis ọ na-ana n'afụ ndị mmadụ ụfụ ihe eji ekwu ya ma ndị be anyị na-eme you are suffering but you are smiling. Gọvanọ na otu oke all those taxes kedu ihe o ji ya eme o ezigbo ụzọ ka ọ lụ o nyela anyị enable environment dị mma and kpam ime ndị akodo akụji ego ụkwụ o wewe mmanụ na-anya tipa akụjiri ya aka ndị akodo or with all those things ka anyị ga-asị ka ọ ba second tenor mbanụ mana tout eju ebe niile ndị mgbe ọ na-abata manụ na ọsi anyị nothing like tout agburu mana unu mana ịbịa Anambra ịchọ ichuzu uniform bịa Anambra ị ga-afụ different set of uniform kwụ n'ụzọ mana George Moghalu enesi ya si na ọbụrụ na ịma nkwụ tax mana tax niile a na-akwụ a ga-ewetue ka ọkwụ ogbenye nkwụa and no more tout and ị na-akwụ ihe mee ka ndị Enugu steeti mee ka other steeti ndị ma otu system si work ịpụta ịmara ihe ị ga-akwụ ịkwụọ ya direct na akaụntụ gọọmenti na ọ bụrụ nke ndị tipa 5000 ego ole ka ịkwụzi ọ na-agba agaji otinye shọtụ ịchatazịa etinye mana still o nwere ihe ịfụ so too much taxes and o nwere ihe ifụlụ eji eme edebele ego anọ kampenu a ebupụtezi anya n'eke and deceive ndị be anyị mana ndị be anyị niile na-akwụ ya ma ndị shop mana still onye pụtakwa ọgbaje si o nyere 30,000 ebe ka ị ga kedu ebe ị ga Anambra dị daalụ. Yeah, thank you, my sister. Ikwu ka as usual some people si na iwo na-ewo gị na-ebiakwụkwọ again na enwere anything efu Soludo medu mma but nke mụnwa ji bụrụ onye ọkaikpe good governance ministry echere m na ihe gọọmenti ji anọrọ n'ọchịchị ime ka obi dum ndị mmadụ ụtọ mana gọọmenti nọrọ anụ tinye ndị mmadụ na-complain every time and lament. People have lost confidence in the business of governance. People don't expect much. They've lost. It's not like they don't expect anything. They've lost confidence. And that is why it could be seen as the only excuse why they see election period season as peak business transaction period. So anytime politicians appear around to address them, they see it as an opportunity, as an avenue to extort money from them because that is their last chance. Outside this season, you may not see Soludo again in the market moving around. After this season, the election season, that's the last time we will see him. The next time you will see him is 4 years or 3 years. More a election again because I like it somebody or anoint or take what's all you need so that whatever job or project will be done, no for your complete. And that is their thinking, So because now that government that draw close to people and they don't test it, they don't see it. So the only season they see it is this period, this time of campaign. So if you're out to them, what they try to do is money. So that is why they have monetized the act and business of politics, which is against the standard of GGM. Right from Soludo Bata, what GGM position, I wrote it, I sent it to him, that
for you to stop all this agitation. I know agitation is part of life. People agitate all the time. Even my wife agitate this morning. She agitated that the money na-enye for igote nri n'ụlọ adro's enough. I have to double it. So it's agitation, protest. And I have to bring my account, statement of account, saying, well, let's do the mathematics. Ka amala nke fọnụ nke ahụ nke m eji na-agbanye fuel na moto nke ahụ ka anyị eji na-akwụ ụgwọ ọkụ before eme plus and minus sign ụfọdụ anyị na nke m na-enyekwa sef na ihe ọ ya eme ka o reduce milk ọ na-spend some thousands of naira to buy. She has to cut it. And I have to hold meeting with my kids to tell them that we have to tighten our belt, that this is a bad period. Because unless if they want to squeeze blood out of me, so I have to be honest to tell them how much I'm making. I have to show them my source of income, and I can't go beyond my budget line. So this is government at family level, government at family level. You must communication. So that protest and agitation, I told Professor Charles Oludo, I wrote to him, I forwarded it to his WhatsApp, say the only way to stop or minimize some of these things in our Ghana is to practice good governance. And get AAC practice good governance. It starts with taxation policy. That is my proposal. So all my subject I need to discuss today and to our people now across the world. I know this program is for Igbos, ndị Igbo, na ndị na-anụ Igbo, na ndị Anambra, because onye ọbụla bụ onye Anambra bụ onye Igbo. Apart from ndị ọzọ ndị mbịambịa bikwa na Anambra, but their percentage, they are not up to 3% of the voters in Anambra State. So onye kpata anyị sụkwa Igbo, anyị asụkwa Igbo na-akọwakwa. So say good governance, first you use taxation policy. And what do I mean by taxation policy? Taxation policy could be used to encourage production, encourage good behavior, reward good behavior, or it could be used to discourage investment, sanction bad behavior, or discourage bad behavior, or discourage certain investment. I'll give you an example. The number of hotels we have in Awka here. Ụfọdụ say not enough, but to me, although enough to me, at least for now, they have to slow down. But government will not go and tell them, I will not approve any hotel building in Awka again. No, government will not do that. But what government does is to use tax system to discourage the building of hotels. Ọ bụrụ na ego ndị lands ji eme building, hotel building approved bụ 500,000. Taxation policy will look that direction. Say, instead of paying 500,000, we increase it to 3 million naira. So if you want to build hotel, the lands see the approval 3 million naira. Abịa na ịlụ industry, any industry at all, plastic industry, agro industry, food processing, food processing industry, anything on that such is zero approval tax. No tax will be collected. Approval, a ga-process ga-akwụkwọ. In fact, all ka government na-akwụ tax office money to process your papers. They will follow up for na if for approve period of time. That is here tax policy. It encourages
investors to invest in a given area. Overall education, if you want to encourage education, if you want to build private school, tax your less. Then when Soludo started, I said you need statistics, you need database to build database of all the businesses in Anambra State, all the markets in Anambra State, all the people that have shops inside market and on the street. Or just last week, Kano, MD, chairman of internal revenue, say na ha ga-ebido ebuild data of all the traders in Anambra State. That is 42 months after being in government. But I will do it from day one. Data. Because without data, you cannot plan. And again, I told him I wrote that most landlords don't know Anambra State, another tax. And a businessman, when I was in the bank in Onitsha, I was in the bank in Onitsha. I know I have some information there. A businessman where 4 decades up to 42. Some areas like Awada, he built four decades like 10. Some areas in Akpo, he built 33 decades like 10. One person. Then say if you have database of this, what you call that thing is property verification number. It will have BVN, bank verification number. A state government can initiate the process of document all the commercial building done at state here, abroad exclusive list, abroad federal policy, abroad federal law. A state government or the anaka, it determine how many commercial building in a state here. Or by introducing that portal, just portal, a portal app, you put your name to be signed where one building now occur. That is property verification number. I suggested Soludo that from day one, that is what I will do to collect the database. And once you collect it, it got mandate where building in there. And it may introduce now equal at the end of the year. I collect equal 5% to the government. And then say I na 5% ndute contractor ya alụ street ebe afọ dosa. See nego na eji welu street. See how much it will cost. 1 kilometer of road. Nego na. See how much government get there. And the only one landlord gets the other percentage. And the ego ana collect from ego property tax ka ejele ụzọ. Ka na alụ ụzọ ka na-etinyekwa water, public water system. Although very unfortunate in the 21st century, Governor of Anambra State or Anambra State government, yes, na water or borehole ka ọ na-agbapụ from here and there. Agbapụ borehole, ịpụta n'ụzọ asị na mmiri solution water. But a mmiri anaghị agbago n'elu n'Ọnịcha. Then ndị na-ege anyị ntị, ọ bụrụ na enwere ebe mmiri na-egbogo n'elu n'Ọnịcha ma ọ n'Ọka hia, unu akpọ ma ndị na-esend meseji, unu esend meseji gwa anyị si anyị na mmiri na-egbogo n'elu ebe 21st century ka ndị nọ na gọọmenti na-afụzi ya na ọ bụrụ issue, ọ bụrụ a problem. It's no longer a problem. Gọọmenti inye water na onye na-alụ ụlọ ọ na-agbapụ mmiri. Ọ bụkwa ihe jọgburu onwe ya. O nwere environmental, in fact, I can afford the issue as in time to come. Because onye alụ ụlọ, elu ụlọ, ogwupụ ana, bilu ụlọ, ogwupụ ana, silu ụlọ, ogwupụ ana. Ifela anaghị eme anyị. The simplest thing, inye mmiri adụ n'aka federal government.
is within the state law. It manage water supply in the system. That simplest thing, the government or even most states like estate Binoka, that was under Peter B. Peter B tried to put public water system. But as soon as Peter B na-achịpụ, mmiri akwụsị ịgba. Mba ọ dị before pụọ mgbe ọ nọ, mmiri akwụsị ịgba. Ka ọ kwụsị ịgba, a na-agwa ndị housing nekwa ha na-eme ka ịgbakpọ mmiri or crude oil, mmiri or crude oil. Meanwhile, ihe anyị na-discuss today wụ taxation system. Or crude oil, the same time ha na-abịa n'anyị ego anyị kwụọ estate management fee, tenement rate for ana. Wee sị ya mba, anyị ama nkwụsị. Kedu ihe ị na-manage? What are you managing? What are you managing? You can't provide water for us. You can't even tidy the environment ebe anyị bi. Ihe na-alụ ụzọ enwere nke ịlụ alụ. Why should we give anybody money from maintenance? What are you maintaining? So you put because of government estate. Inwhere public water, yeah, government spent money to have that borehole there. But he maintained it, they couldn't maintain it. So one of the conditions is loan away million. So from GGM point of view, why people are up tax? Nkiru equal na tax is too much, but to me, Anambra 100 people, also 20% in our tax, 80% are their tax, and the present government actually so they are concentrated on their tax, and they went turnover like in the keke na pepper because of Cafudo Louise, a block or daisy, where task force, all the equal in Wudego. You got to go so much solo bata otinyego like 16,000 a month or 20,000 a month. And see if I were you, I would put 2,000 naira or 3,000 naira every month. In fact, every month, Mbiana Ekweme Square selling the keke na shuttle boxes, okwa, weke, nyefa mmanya, hanang, na-enwe aṅụrị, wee je na-agbatakwu more money. Because see, condition these guys their law is pathetic. I don't know more. I sympathize with our people. And it's unfortunate that most people, not a government, or they don't easy, are not thinking the way I'm thinking. I said up one 10,000 don't. Even in the careful, one of their leaders, I said, after 6 months, say, okay, able to get 9,000. The guy I say at least 9,000 is okay. Let's compute it. Unama tax, you pay tax on your income. You pay tax on your income. What is your income per day? Assuming no keke kinaba. You have but they say about 10,000 naira a day. In where customers but 10,000 a day. Kai go there. Ilini a plate of food 1.5. 1.5 or a plate of food. Ndị na-ege m ntị, ndị nọ na YouTube, maka ndị nọkwa around here, they should be able to confirm this thing I'm saying. I know na beans, mama put beans near my office. I want to make 3 hours 1.5, but 20 hours 2,000 a plate. So I na agba keke. We feed there 3 times a day. Ego na cost spend 6,000 naira. Onye provision for Okwonia, at least only provide 5,000 naira. Only provide say 5,000 naira a month. Only provide ego ọgwụ. Only provide ego oji akwụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ. Assuming not wrong one. Only provide for ego oji akwụ ụgwọ ọkụ.
ego o ji agbata mmiri, ego o ji agba fuel, ego o ji efisi ochenji oyi na keke not maybe ya or tight ya not. Before we provide see all those things, I want to tell you that was my message to them. That ịgbatagodo 10,000, assuming not 10,000 ka ịgbata, your profit ama nkali 1,000 naira a day. So you could see a day 10% of that income, which is 100 naira. Amara mona amota this thing kukita, which is 100 naira. So you could see solo the government 100 naira. Because I have a calculation. We have to assume something. We have to have imago for estimate our income or our revenue, the revenue I made, say 5,000 or 10,000, and work out all this cost as per an individual. You work out, you now estimate your income, what your income should be every day. Estimate is what your income should be every day. Then you take 10% of it. 10% of it should be your tax. So many keke people, shuttle bugs and tipper drivers, Amara district. And that is why they are slaves to government. Many of them nya tipper, nya shuttle 1 year. If their life will not change. Ha ga-anọ na mechanic na-edozi na-alụ enwe insurance na-protect all those people ọnwa accident ka insurance take care of them. No. Onwe higher purchase like innocent soludo my arrangement with innocent bunye any keke na pepe new keke new shuttle, let him be paying it over time. No. Then the keke na pepe tasia for more shuttle well higher purchase now, but give our government and near 1,800 naira every day. So I know on this platform ka anyị mepe anya ndị be anyị ka anyị ghọta na ori ka gọọmenti na-ezuwa, ori ka na-ezufa. And that is why if we na keke, fuel na boss, if we are na January, fuel na December, ọnọdụ ya ama change. I used to tell people that any city on Ambian for Kakekeju road, Kekeju everywhere. As an economist, the only thing I want to say is that all adokwa na this city, all adokwa. Ije Owerri je Onitsha, je last time I got Aba, Kekeju everywhere. Kekeju everywhere. But as soon as he be the alternative job opportunity or job opportunities, the number of keke will begin to reduce. Then if walk street tire or the back clean, clean. I'm a mother. I believe one ogo keke 3 million naira tinye n'ụzọ every day. Oya gana agbata ego ji eri nne. Kekwe n'ihe oya eme. So it's the job of government to create economic prosperity for the people and use that system to encourage production. And once you encourage production, there will be jobs. So they all have positive relationship. So Nkiru, I think enwe ihe ọzọ ị ga-add maka our meeting today will not take much time. Thank you. Ife mere ya bụ na onwero mochi kama na ihe nna adị ebe a kịta bụ na ndị be anyị kwesịrị, maka na onye ọbụla kwesịrị ịchị ọchịchị ọnya ka ekwu na ị ga-enwe love for your people. Maka na onye enwero love, all those things ị na-ekwu they don't care. Ọ chọrọ ịma maka na ụmụ ya nọ ebe ọzọ. Ife ọma kwụọ maka na mgbe mmadụ na-akwụ ị na-ekwu mgbe onye keke na-abụ each load ma shuttle bus each load ilodu ekwa 3,500 each iloduzie ugboro 5 n'ụbọchị
33,500 ka ị na-akwụ a day to the government. Then week ekwukwu ya 4,000. Then bus akwụọ 9,000 naira, 9,000 each load. I wee gba ogologo ụzọ adị mma, moto gị gbuo ugboro na-abụ otikasị iji elu moto ime ihe ọ bụ, still ekwukwa 900 na gate park. Ekwukwa iwee gba tiketi a na-eme ọfụma ka ụmụ nwaanyị afịa ndị traders nwa ọ bụrụ shade ka elu nwere ihe iji elufe aka. Shade mmadụ na-akwụbu 4,000 naira a month ka a na-ana ha 39,500 naira. Kedu ihe iji chedo ihe amasị ike na Anambra steeti? Mana Dr. George Moghalu ejego jegharị adịnyanwa bụkwa businessman. Peter Obi bụ okwute ndị Igbo mee business mara ihe business, and Dr. Moghalu makwa anya business. So all those things ka ọ tọ ọchịchasị na nyanwa bụ anyị na ọchịchị. All these stars a ga-eminimize ya na ịzụta iwere ego gị na mana ị ga-akwụtasị kwụọ just obele kwụnye gọọmenti ewere ya na-eme road maintenance. Ka ndị be anyị kwụsị suffering and smiling. Ndị be anyị tetanụ n'ụla, mee ka ọ na-aga kịta na-ebugharị ego, onye bulu unu ego ọ na-ebu makwa na ego gị. For example, onye gị 10,000 esi ka irigodu nke fọrọ n'anya, onye na-awọli ibie den ego one ka a napụ gị ede na moto ị na-agba, ego one ka a napụ gị egbont na shọpụ gị from 4,000 to 39,500 naira. Ego one ka a na-ana ewee anaghị resiti nke kwụ aka ụmụ nwanyị. Ego one ọkwa oriri ka a na-erikwa anyị. Na this is the time Peter Mbode ka ọ na-ana nwanne anyị nwoke kwu n'ọsọ 800 naira ede onye moto. Kedu ihe ma nji mekie? So ihe anyị na-ekwu kịta bụ ndị be shine your eye. Let's come out and vote for Dr. George Moghalu. Ọ nwee mmetụta, you give somebody what you have. Ọ ihe inwe if you kara nọkwu ịtụbi na malụkwu ihe bụ school. If inwe you can never give somebody what you don't have. Daalụ. Nkiru, yes, I thank you for representing George Moghalu well. Not just George Moghalu, you are the voice of the voiceless. In a Kukosidoginobi. Emego ndị otu Soludo invite yesterday to come to this platform to project Mr. Governor to tell us what he has been able to do in the last 42 months. And of course, to tell us the plans he has going forward. But him go for, like I said yesterday, some of these guys believe that they have so much money and they will win. That, like they've told me that and what also. So, but you know, the position of the GGM has remained this, that the beauty of democracy is such that naga opposing voice, aga opposition, aga when they hold the government accountable at any point in time. That is the beauty of democracy. But for somebody to tell me that Mr. Governor has no challenger, that he is contesting this election alone, is not being fair to me, to GGM, to the people of Anambra State. For somebody to tell me that I should not criticize him, I should not point at those things that are not going the right way or as expected by the people, it's not being fair to ourselves. What we are saying is that we have army man or kake, we have autocratic government in place. We will continue. In fact, it's even when you have strong opposition,
or when you have strong people opposing the government, that they will sit up. You push them to sit up. Ọ bụrụ na a na-alụlụba ụla ha etete n'ụla, pụta ọ na a na-afịa na enwere onye na-ama aka ma ọ na-achọ ịnala fada steeti, ihe na-afụ Soludo ka ọ na-eche na market. I can see him now moving from one market to the other just because na George Mogala na Peter Obi jee n'afịa. Their campaign, the way they do their campaign is going from one market to the other. Soludo has started going to the market. So that is the beauty of democracy. So, Nkiru, you are coming today, and of course, previously you've always been here to promote the person you believe you have so much confidence in. You are doing justice to democracy, and you are helping GGM to push their message across. The other time, Chukwuma Soludo, Mr. Governor, told us that he has global reach as a global personality, that he knows how to manage funds and he can attract billions of naira, if not dollars, to Anambra State. His name alone will attract some investors because his name, Soludo, being the former central bank governors, many bankers will be ready to give him loan even without any collateral. Like the one he got, I think last year or there, about 100 billion naira, which he has not utilized. So, but of record, I want to tell us, for those following us on Facebook and our YouTube channel, Soludo has not attracted any investor or investment, international investment into the state. I may be wrong, maybe somebody should correct me. Our brother Kodrinya is here. Maybe because I think he is in better position to promote Soludo because he's Soludo person. His own thinking is that Soludo is trying and he will do well in second term. That is, I may also agree with him, but if you ask me, I want somebody to change him this November election. Come on, na people with power. Now people can put you and change you. Come on, I made a mistake. Onye afọ na-abata dị ya ọfụkwa na anyị ga-echenjikwa ya ma ọ mekwa ka Soludo. My brother, ndị be anyị ma sokwo. Yes, loud and clear. Loud and clear. Anọ m na train. Abụrụ m Soludo supporter. Abụ m good governance. So, maka ọdịmma ndị be anyị. So, ihe mere Soludo o ji dị ka ọsọsọ ya bụ na anyị nwere ezigbo opposition na Anambra steeti. Enwere opposition n'ọnya bụ the problem. And ndị mago na why na Soludo adịghị perform bụ amamihe na ihe na-ekwu. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Anyị na-anụ ya. Na-ekwu. Loud and clear. Okay, ihe mee na Soludo adịghị perform bụ na enwere opposition. Ịma na opposition na-enye aka dịka isi kwu, na-enye aka ka gọọmenti ghara ịlarụba ụla on duty. So ihe opposition na-eme ka nye gị example na mmiri ada agba na Anambra steeti bụ na enwere opposition. So onye nke a tekie n'ihe gbasara mmiri je na-arụ You are cutting, though. He said he's on the train. Maybe there is no network there. Okay. Okay, na ihe nne. Yes, we dey hear Okoto, but yeah. Amamebu nudebe. Ana m akọwa ihe gbasara mmiri. Iwere ihe gbasara mmiri. Okay, na ihe nne.
Okay, na ihe na-ekwu. Yes, we dey hear I you. can. Okay. Yes. Okay. So ihe na-akọwa bụ ka ewelegodo mmiri wee nye example. Ọ ga-eteki Soludo 6 months or 1 year itinye mmiri na Anambra steeti, mana ihe mee na ọ kpọrọ ya priority bụ na enwere opposition na Anambra steeti bido from day one wee nyebe nso wee gwa ya na ọ bụ na bie mmiri adịrọ na bie ka eko esi na-eme ihe na ịma na the cost of living o ji wee dị very high na be anyị bụ na mmiri ada agba ndị mmadụ na-ego mmiri 15 naira a gallon. So and mmiri ha na-ego ibugo the health implications. So nyanwa na onwe ya nọ na bie na-aṅụ ezigbo mmiri ma na mmiri bụ one of the priority. So enwere opposition ndị a niile efu na-amagharị ha abụrụ opposition. Ndị a bụ ndị ga-eme ha batakwa ha dịkwa worse than Soludo because ọ na-esi ama ihe na ịchọ ịpụ egbe ị ga-ene anya egbe n'anya. So and ọ ka chara chinenye so ona ka ọ na-adị. So ka nyekwa gị example ọkwa ifu kaba isi wee luchu unyi markets ebe a na-azụ ihe. So ị ga yes ihe na ọ dị ona bụ na enwere opposition atọ. Yes. About it if they go mana dito na ndị anyị nwere bụ capitalist and ndị bụ opportunist. Ha ndị anyị na-achọ anyị na-eche na opposition ka ha bụrụ opposition ihe ha bụ opportunist. Ha fụkwụrụ ndị be anyị n'anya maka afụ ndị be anyị n'anya from day one ka ha ebido Soludo bata na ojibido na-aga n'ahịa maka ha ya enwe compassion malụ na unyi ya dịcha n'ahịa na ndị mmadụ na-anwụsịsị. Ịbịa n'obodo a nnọkịta ifu ka esi eplay opposition. The opposition ya na-ehold government every day. And nke enwezile modern communication ihe na ọ dịla izi ya nwee ị na-eme datin ife o niile ime bụ iwepụtasị ndị ga na-egosi datin imebe na arịa ifu Soludo omeali arụ. Ị na-anya na họteelụ adị n'Ọnịcha 5-star hotel Ọnịcha ọkwa ịma na Soludo aka alụ the the first time I comment about it Soludo jee ebe a si na ọ ya recover the hotel ka ma na ndị a elecha n'azụ ya that hotel adị na Ọnịcha mall. Peter Obi lụkọtara ya hapụ ya mee ya abandon and Peter Obi suppose ịlụchi ya because o nwecha 1 year to ịlụta the hotel almost na the hotel finish o mee ya abandon with the shopping mall. Obi anọlụsizie shopping mall mana the hotel dị ona. So ọ bụ na enwere opposition ife ị ga-afụ bụ na Soludo ọbụgodu na ọ nwezoro interest ije ebe a ọka eje ebe a and that hotel nwere ike since ọ bụ na alụsịrị ya ọka enyego anyị more than 20 billion maka ọ dị na strategic location. ọka enyego the state government around 20 billion maka a room that hotel ya na cost between 200,000 a room and o nwere over 100 and something rooms ihe ọ dị ebe a. So and o nwere more room ime for expansion mana enwere opposition. That's why hotel a ji dị ebe onye mere na o jechala ebe a mechaa ihe ọfụ na nwere onye comment about it just nakpuo mana ị na-anya na Peter Mba maka ọ dị determine recover access ndị nwụrụ anwụ na Enugu steeti. O jee na hotel presidential the same scenario anyị nwere na nke Ọnịcha ka enwere na Enugu presidential mana ifu na recover ya ọkwa omepego na ọkwa ịmara in 1 year amam how many billion egwu ya na-enweta na hotel presidential. Adịnyanwa na onwe ya na-alụkwa another hotel 5-star hotel and ọ nọ na ọ dịkọ na 8th floor ka ọ nọ or 7th floor. Mana ọ recoverkwa n'ike ifu ka Soludo bịa fụ na a na-ekwu maka hotel ọkwa ifu na nyanwa Soludo bụ ụzọ actually kwuwe hotel nọ ya alụ 10 story na by October this year or November this year na anyị eje ebe commission ya 10 story high mana ije ebe a kịta only piling ka emere ya rapụ ya ema ya abandon maka enwere opposition. So all the government ị ga-enweta na be gị bụ depending na the type of opposition. Ọ bụ na ị nwee selfish people kpọrọ onwe ha politicians as opposition ihe enwe ezigbo gọọmenti. So ị na-anya na Ekwulọbịa ọkwa ifu ihe ọ na-alụ ebe a ifu yes ọ na-anwa idozi Ekwulọbịa mana ifu na the road the expansion of the road will be very poor. O nwere class atọ. Ọ dị very poor ifu ihe a na-alụ ebe a ị na-ene anya na ebe ọ bụ na o determine ichenji Ekwulọbịa why not ịgbasatụ that road enough
if on emecha na-eme amendment bido na ekpuchisi gota ka road wee gbasa mana ndị mmadụ point ya from day one mana ọ bụ na enwere opposition izizi aka emere that mistake ọkwa nwere idea ka nyekwa gị example another one ana m enye example by ihe na-akpọ anya Nnewi ọkwa ifuru ego Nnewi na-apụta ọkwa mana Nnewi nwere ụdị potential create around 1 million more jobs ma ọ bụ na gọọmenti show ya just efunanya ọ nwere 37 billion na akịta ọ na-etinye na Ekwulọbịa Ufuma o wetakwa ide ego dị ona ma ọ bụ a little more tinye na Nnewi wee lụọ most of the roads ọ ga-alụ 50 roads na Nnewi both rehabilitation and the expansion so o mee ya ihe ga-eme bụ na he will expand the economy of Nnewi and Nnewi will give the government billions ozugbo nye maọbụ economist ọ maala ihe amụwa na-ekwu ije na Ọnịcha efu ihe na-eme na Ọnịcha ọ bụ na Ọnịcha o tile 37 billion ime expand most of the key roads na Ọnịcha idea up Ọnịcha clean Ọnịcha ọkwa ma billions of investment abata na Ọnịcha ekwu ya antasị ndị be anyị nata ọ nata ka njezie na security ịma ihe mere na anyị nwere security maka na anyị nwere opposition maka na anyị nwere opposition okay but I will only ada pụtakwa dị ma anụ dị ya ọ na-ekwu atọ ọnụ gị defended kwene na anụ ya Nah, yeah, very well. Ana m anụ ya well because of earphone Odroka kwene ji earphone Mba, I didn't tell me earpiece mana nna n'ihe ọ na-ekwu. Okay, ngwa cheka abịa na security ọkwa ịma na ihe mere na ya nwere security bụ na enwere opposition ọkwa ịma na from day one mana ife anyị ụba jere opposition ife anyị ụba na-eme bụ the same selfish opposition dance a na-eme na Anambra State the real opposition bụ ị ga-ebi na the state ị ga-anọ na the state ị ga-anọ on the ground ndị mmadụ a na-afụ ị na-asọfọ ihe a na-eme mana onye bi na onye nwekwe the capital ịma na you need a lot of money for you to do opposition chee ka m bịa ego a ha na-eboro mbọsị election lube ha eje borobe that money mgbe afọ ka onye na-enye gị ego ya enye nwanne m nwoke I disagree with you na-agagharị Nigeria kịta na-eme ọkwa ịma na election aka elube Obi nwere ego kedu ka m gwa gị nwanne m nwoke I disagree with you ego tax ọ na-anagodu na Anambra you cannot compete with him n'ego hold on conclude ka nye gị example na security gị na onye George Bọgalụ nọkwa ị na-ekwu ya respond asọm ọ ga-respond mana m ga-akọwalụ gị ihe mere ya George Bọgalụ abụrụ a bad man but it's not actually acting like an opposition because ọ bịago late na the field kedu oge ya esela onwe ya mara ihe ndị mmadụ amara ya because the only thing ha mara ya bụ that ihe port authority mana ị na-anya n'ihe port authority a to be frank o nwere the opportunity push higher than no push because onya bụ the ihe na o nwere so much authority and ọ bụ na ọ na-ene anya na time ọ bụ na ha na-use time okay use that to make a great name for himself mana ka nka na security ka nrapụ nke a ihe gbasara security ọ bụ na enwere opposition na Anambra State ihe ahụ Soludo nọ for 2-3 years na-agọ na security define na Anambra State he would not have been doing it mana duto na enwere opposition ọ ndị mmadụ ji aka ha na-asị Soludo nekwa ihe na-eme anyị o nekwa na nwanne nwoke na-ekinapụ ya ndị otu Soludo apụta Ebube Mọsụ ma ndị ọzọ pụta asị na ndị mmadụ na-eburu akwa kedu ihe gọọmenti na-eme kedu ihe gọọmenti na maka enwere opposition any of them anywhere ha nọ na Abuja na-eme enjoy na-eje party so and one of the things opposition bụ ị ga-show love ndị bụ unu na-asọkwa ị bịa nọnyelụ ha ihe eje na Abuja na-host your ceremonies na Abuja na-ehope ka ị bụrụ governor of Anambra State ị ga-abịa na the state bili ebili nọrọ on the ground na-asọkwa ihe a na-asọkwa they see your pain ha na-afụ na truly na onye a bụ part of us ọ bụrụ a stranger ọ bụrụ a foreigner
So onye bụ ihe na-akọwa so na security Soludo would have given us security the first 1 year ma ọ bụ na enwere proper opposition maka na Anambra State is one of the easiest states to provide security. Why? Na ọ dịrọ big, ọ dị small, and the topography abụrụ ebe onye ọbụla any criminal minded person ga hide nke ebe ya hide in Anambra State. So a simple ihe na hold each villages but the key to it. It provide job and the security one of the highest ihe na provide job n'ụwa. So ọ bụrụ na o were ego a kịta ka m nye gị example o were 37 billion na kịta etilu n'ụzọ Ekwulọbịa na ufu maka m were ya ji m enye example. That doesn't mean na ya alụ ụzọ ebe a dị good ịlụ mana i were ya kịta ma na onye dị ndụ bụ onye ga-use ụzọ were ya as a matter of priority wee tie si okay na m ga-eji wee provide each town maka need the personnel each town at least 200 men each village. Abịakwa na ya enwekwa security trust fund nwekwa levy a ga-akwụ for 4 years for security. So na ihe dị na CCTV camera solar panel solar light each building na 2 solar light ya dị na each building. So enwere ebe ya dị dark na the state. So CCTV camera the whole villages na ga-eme campaign each villages ya cover their with CCTV camera. Na ọfịa niile dị na their be ha aya akọba ha ncha nni aya onweze ebe ga-adị empty. So na a ga-enwe forest guard ndị ga na-guide ebe a na ya na-akụ ya nri ana onwere onye ya nọkara bụla anụ si na ọ na-ebugharị ekwu agali without amara onye ọ bụ na i register with the town you cannot operate that place. You are part of the community. So that's exactly ihe a na-ekwu ka nhapụ onye ọzọ ka okwu mana ihe na-akọwa in summary bụ na enwero opposition. Opposition must be selfless. It must be there on the ground. It must suffer with the people. It must sleep with the people. And it must start early. Election. Rise. Now, wait, Nkiro. Can I join you before you join? God, if Enugu State, a full smart school all launch today. Yes. What do you think about the prospects of that smart school within 30 months of the governor being in office? The governor, I like him. Yamana if a smart school or melbo a good innovation. Ogosi no, mani hozi ga or 2 years. Omo ihe na ni nefo ka imagol mo ya work. Makina ya na the debt profile ego ne borrow at the moment. Ige na ya na those things. Maloma after 1 year. Ya abia na their third term. Na their third term or you be doing maybe campaign. Maloma those things on a be a good result. Ina ya kete we go a lot of scandals. Go see award of that schools. If onye onyelo contract without no vetting, onye adro qualify inye that contract elo edo no ahụ. Mana well enye if ina aju onwe gi na a responsible government open no nwekwala opposition n'Enugu ifukwa na onwekwara opposition the same thing with Soludo. So open opposition the ihe ga-eme bụ na o nwere good idea ime smart school but the opposition will hold him bomber to bomber follow him about. So that mistake o mere ebe will not have happened. Mana all right. Idea 1 year after 1 year we know but at the moment he's doing very well on that vision and all that. But 1 year came those things so you be approved. Okay. Then after 1 year we'll assess him. Good governance ministry will assess him. Yes. Now the second thing, if we're talking about opposition, you've accepted as a person. Now P2B P2B credible opposition as far as Nigerian politics is concerned. That's exactly because every day on Twitter, on a policy Tinubu video or may engage ozugbo. I already engage media bully. You got to go checkmate Tinubu. No to Tinubu okwu. Now obo na enye Tinubu opposition na federal government. Na state level. Na state level. Don't you think na Mogalo will benefit on P2B brand, credible brand, Anambra State, to push his message? Sorry to go. Mogalo be a very good man,
But a good man cannot win you election. The mother ga because people are looking at No, people are Peter going Peter Obi now. People are going Peter Obi. Open Peter Obi be an with Soludo. And Kadiche. Man, the man and nobody knows so more as no one as all ihena. Unlike unlike here may note. Oti has apatago na zol governorship many times. And we are when the mother sin obu na ye perform. So here meze na nyanwa aburu a bad market to sell. Makono apatago many times. And the man to elia niye mele na Nigerian system happened to him. O win the election, ebualia the election. So Peter Obi does an advantage. But moral at the moment. Onwere onye ma moral. Or just the man na Peter Obi cheno onya na soludo na azo. And then na if na soludo that ma attack moral. Also you are not friend there. Onye na ma attack Peter. Because all man na moral aburo a match. Maka no man moral at the moment cannot win any local government. Okay. Now wait, Nkiru can conclude before God ikwu na by you say na enwere onye mwa ọbụrụ ededro correct. Ị ga-asị na ọtụtụ ndị mmadụ amara but blanketly isi na enwere onye mwa mba. And gị nwakwa ikwukwe na mmadụ a good man ya abata n'oge nọrọ with the people. Ọ bụrụ na anyị chewe ka such good man pụta before pụta always enwere ihe nothing is wrong na moral pụta ogodu na pụta na pụta daa ogodu na pụta daa we have to encourage him ka ọ pụta so ngwa Nkiru over to you. Nwanne m nwoke, number one, we are preaching good governance. Ị na-akọwazi na maka na Owerri opposition ka ọ ga-ejibu 50 promises onye fake because Owerri opposition ị na-support ya second tenor. Owerri opposition mgbe ọ na-aba ọ si anyị na every month na ọ ga-abịa na-agwa ndị Anambra taxes revenue ebe ọ dị. Owerri opposition onye ka o jiri ọlụlụ anyị ezigbo ụzọ. Owerri opposition ị bịa na House of Assembly ọ gwa gị na ọ bụrụ na gị na ya ọ bụrụ na ị bụrụ APGA ị nara ụgwọ ọnwa gị pụọ. Owerri opposition Justice Azuka merie nye akwuru nke mere Honorable Debezuo ọ suspend anya nya ekpe ikpeazụ anya na ekwu maka good governance ka ọ bụrụ na country ma eme ihe they have to impeach him. Owerri ihe dịka opposition and you cannot match you with money. And Dr. George Moghalu ọ bụrụ the type of person na-ekwu much. And agwara gị the first time m ga-abịa na Nnewi o wee one man bịanụ ọ na-afụ ụzọ people ju o wee bụrụ ụlọ ndị ọ na-enyela aka more than 2,000 and something. I was very shocked. The man esonandi live with disability. The man wee bịa na-enye m nkasi obi anya amụ nsị na obi si m iko ịghọta ịfụ na nya wee megolo onwe ya ezi afa mana ọ bụrụ onye na-eme mkpọtụ. Owerri opposition onye ka gọvanọ ga-eji ikwu okwu ọkọ gị ọnụ. Ihe anyị chọrọ visionary credible leader compassionate onye nwere love of his people. Owerri opposition onye nwe ka ọ ga-eji wee je employ unprofessional people ọ na-waste life. Owerri opposition onye nwe ka o ji pụta mana o sue na ọ ga-protect life and citizens life and property of his citizens. Owerri opposition, are you telling me now because of Owerri opposition onye gwa go wele opposition Anambra will decide. Owerri opposition nye ka o ji anụ ụdị taxes ya no road nothing. Owerri opposition nye ka ndị Usher brigade jikwa ebu egbe wee gbagbucha ndị mmadụ na main market. Owerri opposition nye ka nye ejirozi nwe law agba kọpọ ọtọ. But we are preaching for good governance. Owerri opposition and George Morgan is going the only ọbụla je ewelu voters card ya November 8 with November 8 Anambra will decide. Peter Obi na-eme nyenwa na onwe ya ọ bụrụ onye na-eme mkpọtụ ọ kọrọ iyom ọnụ ha akọgwalụ Val jele ebe a ọ kọ Val ọnụ ọ tụfere onye YPP okwu ọ tụfere Ụkachukwu. Owerri opposition why o ji pụta common by election
ọ na-enye ndị mmadụ 30,000 o nwere opposition during registration o wee ndị akodoku jisiri ụkwụ mana ndị ịkpa ọ bụrụ na ị bụrụ Labour Party fama nye gị fọm ka ifilie zamia onye koju ọgwụ opposition want to know. Anyway, nkọwala ya ihe ọ na-akọwa nyanwa na onwe na-misunderstand m. ọnụ siri ihe na-ekwu na gị nwa abụrụ ị naghị support Soludo. Ka nkọwala ya ihe na-akọwa mụ stand for good governance. Good governance. Nkiru ọ support good governance. Anọ m n'obodo ọ support ọrụ na ọ na-support Soludo n'ọnụ ụtọ na ya nwere no na ọ na-ewute ya na enwere credible opposition. I will credible opposition. George is small and informer is coming. Ka m bịa ihe na-akọwa bụ na George Moghalu, Ifeoma, and most of those other people in na-akpọ ihe a niile, they might be good on their own, mana onwe ihe a na-akpọ na politics is local. Ọ bụ na George Moghalu pụta kịta lese ka m welu na iwelu Nnewi nye ya winie Nnewi o si Nnewi wee gaa ihe dịka n'ọba onwere onye mma George Moghalu nwee ike tole ọ bịago n'ebe a wee nwee ike anti as a real opposition from 3 years ago or 4 years ago. Portray onwe show onwe na the ọba ma ọ bụ na ojego na like Nzam ojego na Nzam food ya maka ihe ga-eme bụ na ịma na opposition a na-etrain gị how to act as opposition. Ọ bụ na ị mara how to ụfọdụ ihe ị ga-enwe course ị na-fight for. Onwe onye opposition ebe a nọ kịta abụ m activist. Ana m edefend ndị mmadụ na-eme ma this conservation and human rights. So anyị na-enwe course anyị na-fight for. So kedu course onwe ike ọ bụrụ one course ka ị pụtara ọ bụrụ na George Moghalu pụta onwe ike ihe ọ bụrụ na ihe security ka o focus ụfọdụ nwere ike nwee two o bido from 4 years ago bido na act on it bido kịta na-eje from n'ụlọ ife a Peter Obi na-eme na bụ exactly ihe eme expect an opposition na Anambra State ya na-eme ama m na election na Nigeria they too corrupt ma the umpire they too corrupt oge Soludo na-eme ihe onwe ihe a na-akpọ on political unsettlement unsettling so ọbịa otu oge a big jab ife ọ na-eme gị ya ka ịrapụ ikwubezi maka ya policy maka ya nwere onwe ya adịgo known maka ya bụ the governor ọbịa ọkụ ọgụ ọnụ ihe ị ga-eme bụ a good opposition ya adọji ọnụ a ife ọ ga-eme bụ na ị na-eshu okesi ya policy mana ịfụ na ha dịcha amateur they are not a good opposition because ha bụ ndị pụta 11th hour so a good opposition bụ na ọbịa Soludo si gị na ịpasụrụ exam gị ị bịazi pụtụelu Soludo na anya ịbụ prọfesọ eziokwu nge gị mụ na ya ịkọba ọnụ mana ihe m na-ekwu na ndị be anyị niile mmiri ọṅụ na prọfesọ digrii ị nwere onyego ndị mmadụ mmiri ị bịa focus na their policy ihe achọ ka o wepụ gị anya from the board maka ihe ọ na-eme ihe a strategy abịazie like this aka ọnụ ndị mmadụ ahapụzie the main thing maka ihe on deception so ndị mmadụ ahapụ the main thing na-akpa ha mmiri ọṅụ ụzọ ezigbo ụzọ ọrụ a na-ekwuzi maka na onye a abụrụ onye a bụ nka so that's a strategy and he's working on him is working for him so onye mere na everyday ndị mmadụ ebulie na-aga and ndị a na-ekwuzi bụ nyanwa so if I nwere abụrụ na Soludo is not actually performing based on his standing onye ndị mmadụ si wee mana ihe o ji wee dị ịmago in the midst of darkness a little light ka ga na-achake because enwere other light appearing you see so onye bụ ihe na-akọwa ọ bụ na ha chọrọ ime opposition from day one ka ha ebido ime opposition ọ bụ na ha mara ime opposition ha eje akụzielu ha ịghọta akụzielu ha ka esi eme opposition anyway my brother you must lead a course. My brother Odubeleti called. Yes. Yes. Na Soludo na ndị otu ọkwa ịma takụl agba George Moghalu ọma ụkwụlụ ọkwa ịma akpọ onye na Abuja akpọ onye ebe ọ bụ strong opposition but ọ bụrụ onye na-eme mkpọtụ ọ dịbe late we are coming no ife ọ na-eme dị ya n'uche no excuse me iji na mbịa ya and ọ bụ a good listener ọ bụrụ onye na-eme mkpọtụ dewati n'anya and ọ na-alụ ọlụ gọvanọ cut out ọ na-alụ ọlụ o nwere love of his people
Ịghọta. O nwere ihe Peter Obi mere oge ọ pụta izi ịbụ gọvanọ. Oge ọ pụta Peter Obi was unknown quantity mana ọ pụtara n'oge. Ihe ọ na-eme bụ na o nwere emotional attachment na his campaigning. Ọkwu kata okwu oge ọ sị na ọ bụ na anyị akwụsịrị ihe a na-eme rascality a na-eme na Anambra steeti na Chukwu bụ anyị ọnụ. So ndị mmadụ na-ajụ this man kedu onye bụ ihe a, and ọ pụtara n'oge na-ekwu ihe a, ọ pụta like this ọ na-eme campaign ye dị quite different. And Onogide say, are we cause or are we the cause? Kedu ihe so ihe ọ na-eme that time. Now my battery is down. Suddenly. Sorry, Queen, when one or two things here add before you go that. Battery mbe adi na again no. Ọ dị mma ime ihe next time maka mụ na aba somewhere kita. Maka ime ada ihe akụta mụ akọwa I like him nke nwanyị ọ bụ na George mo ghara ya I like him as a person. I can feel for George. We need to teach him about this thing, the entire argument. All late for this election. The entire argument, Marama, you understand? Yeah. This is not my first time Makamora or even worked for him. The last election, I was among the people that worked for him. Okay. And I had a very, I have a very great sentiment with this man Ukurukita now about this opposition stuff. When it comes to politics and election, we need to try as much as possible not to be emotional. Emotions are the TM no charm. And good person are the TM no charm. Yes. If they want to play it dirty, play it dirty. Kachok unu gwegu n'ime more together. Yes. Election awuro politics awuro na-eme na ihe ọ chọrọ ikwu n'obi ya n'obi. Like it's just na account ihe mommy akuru. She has a very good point. Man ihe ibu n'obi will not win you election. Your goodness will not win. Philanthropic or whatever you are doing in your place will not win you election. Correct. Because last time Munagi Kuroku, Munagi I asked you one thing. I add Jonge. About Professor Kinsley Moang, this person. Oh, really? Kemo alone kale kumakia. Oh yeah, George Moang is another person. About Professor Kinsley Moang. Professor Kinsley Moang. If you go Kinsley, they're more popular than George. If you go, let me speak on what we are saying today. Then I will go and research on more. Please, repeat this particular podcast. And I will revisit it. No, I never. This is every evening 4:30. I know. This particular topic. Actually, can you return? Let's revisit this particular talk. Can you let it be like a part 2 of Ihaim Kurutata? Okay. Because I want to go and research on George Moalo. I don't know him. Okay. I don't know his face. So Ihaim Kukita now. Like I said, I am standing on what my brother does to Kucha Kita now. We don't have to be emotional. I am telling you the simple truth. Soludo is the most terrible governor I've ever seen, but it does not stop the fact that he may become the governor of Anambra State the second term. Let's tell ourselves the truth. He has the resources. He's the incumbent governor. He can do and undo and still go on that seat. Munagima. Now, we need a lot of votes. And in Anambra State, it's a pity that 300,000 votes can make one a governor. Munagima. I make him have governor. Thank you. Everyone voters card, you understand? Yes. And I still vote in Anambra State. And then when election and Anambra State now they have put a vote through. I voted for that man now that is on that seat, thinking that he had good intentions for us. So ihe kita now. He talk at this particular man, like I said, I'm going to read about him. He talk at this particular man win. He should have started this campaign first year Soludo Bata. That is how people would have known him because Mua Amaria. If Fuka Peter Obi is Jidendia,
na this thing their secretum na oro odomeje. That is the idea of ihe this brother na akọwata. Because when we did government in school, enwere ihe akụziri anyị, asị anyị na enwe ihe na-akpọ pressure group na when it comes to democracy, they checkmate the government. Because when there is, can you people hear me? Yes, we can hear you loud and clear. When all these pressure group with the chat, onye okwu nke ala other side, okwu nke ala other side, onye nke ala evute okwu nke ala abia side. Uja abia the government. Ihe na-enyela anyị aka this period because of social media. Social media is now doing the work those pressure group kwesịrị na-eme. That is the reason here ihe put on social media. They try as much as possible to cover it up and counter it because it's going to stain their whites. So more awotala ebe ọ na-aga, but that does not still ominiro na onye ọzọ cannot unseat Soludo. But you need to convince Anambra citizen ihe yeme ka ha nwa pụta bịa vote here. Amara mu this judge mo alu enwere conviction me when n'ime mkpụrụ obi mu. I don't mind. Ma agba moto shi Lagos bịa Anambra State bịa vote because I want Anambra State to be great again. So that was I get a flight ticket, but I vote. You know, I don't mind. I can take it if I'm convinced. And this my mommy all convinced. New Anambra is true. He convinced him very well. I will come. Guy Guama ka George Morgan, Guama Nada Rice. Nada Rice ya dị n'Abia. Oh, George Morgan mere ihe ọ bụ. Go and read about George Morgan. Before phone ya. Oh, ihe na akọwata kita ona. Anyị ya enye people beyond reasonable doubt na George Moalu yemefu ihe dị na Anambra State because obuchara okwu. We are tired of this talk. Like I said now, the reason na mature FM magu this na this particular meeting makana marom this man. But like I promised, before tomorrow's meeting, I will research on him so that I with my full chest. So I still stand on that brother. We need strong opposition. This thing na Anambra State. Government they do whatever they like. They're very wicked. Very wicked. Nobody's checkmating them. Nobody. Very wicked. I will forward all your interview on Twitter. Okay. My husband forward all right. Wait, my husband Batara Anambra from Anambra State yesterday. He traveled on Wednesday. Bata yesterday. From that Wednesday to yesterday. Obe Romana. Until plane yada na Lagos. I was scared. Why should I be scared that I am going back to my state? Why? I was scared to my bone. The security is nothing to write. Like if you are traveling now, your hope, your everything, your safety is in the hands of God. And that is totally wrong. When you cannot secure life and property. And another thing again, Wuna, if first time did this terrible, second time we had no. Because first time we go to convince us na yeme. You did not convince us. You became a tyrant na Anambra State. Because he's rule his democracy. He's ruling Anambra State in a tyrannical way. So Soludo is not even an option at all. And like I said, I don't even mind if they are near my own vote. Vote no Mudioka. I don't mind. That is where my polling unit today. Batabia vote, yeah. And I'm serious. Don't worry. I'm serious. Okay, Ipusigo. Conclude so that okay. My conclusion will meje research here on George Moal, Malonyo, Malebosi,
Mali on for our dear state and for Umazim. Because in the next 4 years now, my son will be 6 years old. I only hear the mama about his states. Yes. I did 4 years by that time. I need to tell her something tangible. So I will go and research on them because this is my future we are talking about. That's true. And we will have to unseat that tyrant in our channel. Anyhow. Okay, because the way he addressed that honorable Eburu, governor. Anyway, when I will send you some video about Moral. Research or personally, I told him one-on-one on these things to equal. I told him George Moral. Now, if you then were online Twitter meeting, I told him as much that you have to come out people people yes. I told him that people are all the very important. People are mana but aback level or if a pito be build go brand. Build go trust. Build go trust among the people. Without P2B, of course, I will not connect with him. All P2B by the AG connect to do with him or better. So we will continue to push him. If not for anything, because at this point, safe even vote I already vote APC. I'm telling you how terrible that man Okay, I don't mind to shake hands with the devil. But I already chọpụ Buhari Tinubu wee bata wee chọpụta ndị ori APC kama APC ya bata Soludo nọkwara ali Soludo na-akwụ sarara ọ na-akwụ ndị ọrụ oyibo sarara if not for anything ọ ka na-alụ ụzọ ụmụnze gbede ụmụnze from Ọka ọ ka na-alụ nke afọ kama APC ya nọkwara ngwa Nkiru closing remark ka na ya try go. Na bụrụ ikwute ọtọ ịkọ ọnụ ka nwaanyị. Anyị akọkwa. Because onye kwesịrị ka akọ ya ọnụ mejidedu nwa ya nwoke na-agbara anyị egwu na social media. Unu hapụ m ka mụla Soludo akọ ọnụ ka amakwa m ihe mma akọ ya. Uwe nwoke na-agba Ajasko. Na-agba Ajasko na-eme ka nwaanyị. Nke a personal. Enwekwara ihe anyị agụ ya. Soludo nwekwara nsi na-esi biya. Enwekwara ife anyị agụ ya. Apụkene Soludo awụ ọnụ mmadụ. Ọ na-akọ ọnụ a na-akọkwali ya. Ekwesịrị ịkọ ya ọnụ. Rapụ nke ekwunife ya adịgo too much. Ekwunife nwoke a nwaanyị a na-enye m joy. Ọ na-apịnyeli ya azụ. Ọ dịzapụrụ ya. Ekwunife wee sị ya na ọnụ ya na-esi isi. Ọ na-esi nnu. Ya ji taa atụ. O kwesịrị ịta atụ na nwoke a na-ekwu okwu anyhow. So Nkiru. My problem with him bụ ọ na-ekwu prọfesọ na ọ na-agagharị ọnọkata ọfụ ndị ya na ya na ndị faga agụwukwa ego Anambra steeti na the thing na-ewegodi ewu iche. Prọfesọ bụ prọfe uche. Ihe anyị chọrọ deliver 50 promises bụ fake. Prọfesọ bụ ife ikwere anyị na nkwa mana ha ncha niile fake. Then second tenor jungle justice onye na-egbuju anya aka prọfesọ ihe ndị mmadụ chọrọ bụ gịnị onye ya na ndị mmadụ ga na-emekọrịta o nwere ihe bụ akwụkwọ ọ bụrụ maazị Ndụbụisi nọ type and paste ihe anyị chọrọ bụ onye ga-eme ife anyị n'anya copy and paste ihe nchọkwuru so that na-abata na Anambra steeti ma na-abata n'enu this December adị m abata kwulu gbakwara onwe unu December unu ada m abata ya na Enugu kwen na Enugu bụ unu na mba na-emezi anyị Enugu ka nna-achọ relocate kịta ma nara be di mma na be nna m inwe lọk na onye Enugu ka ebu chọọlụ ndị ma na village ụlọ kwere ka mma ma bịa mma achọkwalụ gị ị ga-abịa November 8 campaign ụlọ anyị na Lagos ka ezigbo mmadụ bata ka anyị wabụkwa light of the nation 2027
campaign kwa. Unu nye m resources mmeji campaign loro unu ma campaign ya no. Enwe ihe nji onwe m eme. And the good governance, and where the resources are in Anna. No, I have no obi for resources na-ekwu awakwa unu nye m ego. Ihe niile by resources na unu yenye m conviction. I mean, I don't worry. Enwudru conviction m enwe n'ime obi. Imara mgbe I convince go mgbe na campaign Peter Obi, I campaign for Peter Obi to the point na di mu na dey eme na believe in election je wete voters card ya na Lagos. It will show you my influence. I make sure he had, because I told him that your voters card is your power. Ihe obuna na-eme na that ocha na affect ka mu na gi esi lalula na bed. Okakwa mma na ije wete that card. I don't wetere ego na igbakote enye azu na aban. Yeah. So I spoke, he went, yana friends, yeah, they were 5. They were there, their voters card that period. Oh, makane kwezi ka have votes at that time. Age is the start where to for na the polling units hawaga. So we need a solid conviction. George Moalo ya convincing them mad ya vote to there. Any dream makia because the election na nekuko makia in November. And I've not seen his campaign on social media. I've not seen an advert about him. No sponsorship advert on Instagram, Twitter, Facebook, nothing. And when media campaign managers, it is well. No, obedient is backing him very soon. They are for the campaign online everywhere. Because movement. I work with obedient movement and build na 36 states. Obedient is backing him. Anyway, what my other brother said, called it or to some extent. But yes, in politics, election results could change within 48 hours. Anything that is perfect. Exactly. The last one. As Peter Obi put around like this. The George Moore and Peter Obi are underground politics. And I connect with Ndoka on different platforms. So at the 11th hour, Ndoka Nina say, EJ Mass, I say, Okwa LPK Biaka. Do Kane Nanya. Our own in GGM, I achado no chichoko because all nature do yoko or na mega and na make go there. Exactly. Our own obuo mmadụ no ọdọrọdụ ọ ga-egbu igwe eme na second turn ọ ga-adịzi egwu o werozi onye ebe mmadụ nọ na first turn wee mee ozi onye agwana m okwu atụ egwu second turn bụ ọ na-eme and I need onye ga-abụ gọvanọ nya nwere anyị ga-adị proud of ebe ọbụla anyị ejena so George Moore na Ifeoma Okaro November 8 campaign onye ọbụla je tụnye papa mama pikin ọha na-eme ezinụlọ otu anyị nọ kịta di gị nọ nwa nọ ọkwa ifu nna bụ bịa unu nọrọ ọkwa ọbụgo family papa mama pikin Labour Party papa mama pikin vote for LP. The campaign manager. November 8th, George Moalo. I still have a lot of friends in Anambra State. My own so I have to talk to them. Yes. Like that, like you said, underground. So what I will do is that I'm going to call my friends, man, vote. Iwu Soludo ti n'afịa na ọ bụrụ na ị nọ na street ị nọlụ n'ọchịchị ọ dịka na o nwere ife ị na-ehold n'afịa kịta iwe campaign another political party ewepụ gị na seat ya ọkwa all the market yes ọ bụrụ na ife na caretaker committee nwee ni post iwe ewee nweta gị na rally another political party that position ngwacha gị si go and verify and then because no na George ga-ebido jebe n'afịa
o wee kpọọ ha ebe 4 days ago wee sịfa na ọ chọrọ onye political party ọbụla onye abịakwa n'afịa mee campaign mana nyanwa ga-eje mee mana ị ga-eje nyanwa ga-eje. mba ofe onye That is where we are. adịghị enwe steeti. Anambra belongs to us and he will not take Anambra away from us. We have the last say. Ha si ọzụzụcha onye nwe nwa ọzụzụcha nọnsensị ahụ na-ezuzu ọ ka ya apụta n'oche ahụ. Yes, mmasị unu ka ọ dịgodo echi niile ka anyị zutekwa ọzọ. Nsogbu adịghị. Ka anyị tụkwa alụ. 4:30 abi? Yes, 4:30. Nsogbu adịghị. Na-emekwa na-akpa alụ. Charlie nwa Mgbafọ na-enenekwa anyị na PVI. Ọ kakwa na mma ya bịawa anyị. Send ya dị ebe Ọhamadike interview ka o were aka ya ga-efu question ajụrụ ya fụ na ihe niile na onye ọma ihe ọ na-eme. I will research on him. I will research on him. By tomorrow, yeah, man, and we're going enough knowledge.